Comment visiting the site of the accident that occurred in Londiani in Kericho County. One of the many stories that we've lined up for you on our bulletin this afternoon. Remember, you can always interact with us on our social media handles indicated at the bottom of your screen. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now, on to our top story this afternoon. Eyewitnesses at the scene of the accident recounted how the accident occurred, leaving a trail of deaths in its wake with bodies trapped under the mangled wreckage of vehicles. More than 30 people who were injured were rushed to various hospitals in Nakuru and Kericho hospitals. Roads Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen visited the scene of the accident on Saturday morning, saying markets located by the roadside will have to be relocated to prevent a similar occurrence in the future. According to CS Murkomen, the truck whose brakes failed is registered in Rwanda. Naitwa Peter, na mimi pia ni dereva, nimehusika kwa hii ajali. Hii ajali imefanyika wakati nilikuwa hapa Londiani, wakati nilikuwa nimeingia kwa junction, nikaona gari trailer ikikuja kwa mwendo wa kasi sana. So mimi ndo nilikuwa naenda kukutana na yeye, lakini nikamkwepa. Yule jamaa mwenye alikuwa nyuma yangu ambaye alikuwa ako na kanta, alidhania mimi nataka kununua kitu, aka overtake. Yeye ndio sasa akafinywa na hiyo, akagongwa na hiyo gari, ikamrusha kwa gari yangu. Na hiyo gari ikaenda kaanguka huko nyuma. Na mimi nilikuwa sehemu ya Londiani Town. Kwa vile bibi yangu anafanya kazi hapa junction, ripoti kaweza kunifikia kwa haraka. Na nikakuja mbio sana. Nilipofika hapa hivi ndio nimepata sasa, ndio watu wanaendelea kupelekwa hospitali wengi. Lakini vile nimefika hapa nimepata bado wengine wamelaliwa na ile trailer. So nikajaribu kuangalia hivi saa pia bado mpaka sasa tunaendelea kushughulika. Ile yenye nimeona mimi mwenyewe na macho yangu ni kama 20. Ni kama 20 yenye nimeona macho yangu. Ile yenye naweza hesabu, lakini ile kuna mingine bado ilikuwa imelaliwa na hiyo gari yenye imeanguka. Hii gari ilikuwa inatoka pande hii ya Mau Summit ikiteremka kuja pande ya ikiendelea pande ya Kericho. Such a sad day for Kenyans. Well, may the souls of the bereaved rest in eternal peace and a quick recovery to the victims of the accident who are recuperating in hospital. But moving on, President William Ruto says the government is keen on strengthening cooperative societies to stimulate growth. He said cooperatives will support the formalization of informal sector players and entrepreneurs. This, he explained, will help bring hardworking Kenyans together, allowing them to benefit from the economies of scale. He spoke on Saturday during the 101st Ushirika Day celebrations at the Kenyatta International Convention Center in Nairobi. Mazao yetu kwa bei ambayo itamfaidi mkulima zaidi ya wale wanaofanya biashara, kwa sababu mazao kwanza ni ya mkulima. Yule ambaye anakuja kufanya biashara pale apate sehemu yake, lakini iwe sehemu ndogo kuliko ile mkulima anapata. That is our plan. Ndio tuhakikisha kwamba mkulima anafaidika na jasho yake, mahali amehangaika shambani kwa miezi ama miaka, apate haki yake, and that is the power of aggregation. Nimeshamwambia waziri ambaye anahusika na mambo ya trade, Mheshimiwa Kuria, ya kwamba na tumefanya mkutano na county governments wote na tumekubaliana ya kwamba safari hii mambo itaelekea kwa wakulima na tutahakikisha kwamba tunawasaidia wakulima katika harakati hiyo. Nimesema vile vile katika sekta yetu ya mambo ya maziwa tunaweka mpango ya milk cooling plants, kwa sababu nia yetu is to double the milk production in Kenya so that we can export milk and increase our exports as a percentage of GDP.
Vile vile kwa mambo ya kahawa nilitangaza wakati nilikuwa Meru ya kwamba KPCU ambayo imekuwa na matatizo pale mbeleni. Sasa tumeweka pesa katika hii budget ya kufanya refurbishment ya kule Meru, hapa Sagana na sehemu zile zingine, tuhakikishe ya kwamba mambo ya kahawa tuongeze, na tulikubaliana kama serikali ya kwamba tunaongeza pesa. Mkiona katika hii budget tumeweka pesa ya mbolea ya wakulima wa chai, mbolea ya wakulima wa kahawa, mbolea ya wakulima wa mahindi, ngano, mchele na hiyo ingine yote, na tumeweka mpango maalum. We have registered all farmers. 5.1 million farmers are now on our database. Na tumekubaliana ya kwamba hiyo mpango tutashirikiana na county governments. Meanwhile, the war against corruption, or rather Health Cabinet Secretary Susan Nakumincha, now says that the most appropriate way of fighting cartels in National Health Insurance Fund, NHIF, and KEMSA is through digitizing all government services. Speaking in Bungoma County during a homecoming and Thanksgiving Mass for Tongaren, Member of Parliament John Chikati, Nakumincha said that she is determined to clean the rot in the health sector for the benefit of Kenyans. Her sentiments were echoed by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Tumezindua mtandao. Wale ambao wamekuwa wakiiba pesa ya KEMSA, mwisho wenu umefika. Wale ambao walikuwa wanafanya ukora katika NHIF, mwisho wao pia umefika. Anapigana na majambazi wa ufisadi, mababe wa ufisadi katika hiyo wizara, department ya NHIF na katika KEMSA. Mababe wa ufisadi wako kule. Tutamsaidia, tutashikana na yeye na tutaandamana na hawa watu kwa sababu tunataka huduma bora kwa Wakenya wote pahali pote walipo. Now, let's get back to this third story I had posed to you a little bit earlier, where eyewitnesses at the scene of the accident recounted how the accident occurred, leaving a trail of death in its wake with bodies trapped under the mangled wreckage of vehicles. More than 30 people who were injured were rushed to various hospitals in Nakuru and Kericho hospitals. Now, Roads Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen visited the scene of the accident on Saturday morning, saying markets located by the roadside will have to be relocated to prevent a similar occurrence in the future. According to CS Murkomen, the truck whose brakes failed is registered in Rwanda. Let's get the sentiments of CS Murkomen, who spoke a little bit earlier. A trailer which has now been established to be registered in Rwanda, with a Rwanda registration, with a Rwandese driver and a turnboy, has caused a crash or has crashed on people operating in the market here at Londiani Junction. And unfortunately, we have lost 49 people confirmed as we speak, based on the data collected by the rescue team, which is combined of the national government team led by the county commissioner, the police team, the Red Cross, who have done a fantastic job, the medical team from both Nakuru and Kericho, especially Londiani Hospital. And you know, that confirmation of 49 and estimated between 30 and 32 to maybe 35 people could be in hospital. Unfortunately, we know also that some injured people might have gone home. That is the information that is being established at the moment. And the Red Cross team and the medical team around here is on standby to provide medical support to anybody who might have thought that he is in good health or was not injured and went home and may have had injuries that are not established. So the cause of this crash in terms of the vehicle itself has not been established. We are going to carry out thorough investigations
The team of the traffic police is here. Police related to matters crime and investigation are also here. We also have NTSA here, and we are going to combine forces to make sure that all the data relating to this vehicle is going to be analyzed. Remember that this is a transit vehicle. Once again, may the souls of the dearly departed rest in eternal peace, and a quick recovery to the victims of the Grizzly Road accident in Londiani, that is in Kericho County. Now moving on, tens of addicts in Makwa Village, Gatundu, Murang'a County, have started reforming. The area is known for the sale of illicit brew and other outlawed substances. According to Andrew Mwengwa, who is one of the leaders in the rehabilitation group, Makwa's bad name is now fading away, opening doors for a new chapter of revolution. Mwengwa regretted that while so many youngsters at the village have been rendered unproductive, jobless, desperate, and visionless for decades, the restructuring journey could save the willing to view life better and begin moving towards a glorious life. The team that encompasses of professional doctors, caregivers, counselors, police, and local administration hopes to set camp at the village until the transformation is visible. Tukashikana community-based organizations zote za huku Gatundu North, tukianzia na Youth Empowerment Program, Victory Recovery Center, New Dawn, Youth for Behavior Change, Galili Foundation. Tukasema sisi wote tukiunganisha our efforts, tuanze kudeal na our walevi. We deal with the demand side of alcohol. The government to deal with the supply side, and we deal with the demand side. Tuweze kuongeresha wale waraibu, tuweze kuwasaidia. At least society itabadilika. So for the youths, I would tell you, don't give up on yourself. Usikubali to fall into depression. You know, you have to fight for yourself. You know, don't go to alcohol because it won't save you, you know. Kuja ikanifanyia mambo mengine ambapo hata si nzuri. Sababu mimi nilikuwa niko dereva wa trailer. Niliacha kazi sababu ya pombe. Na ikanifanya baka mimi mwenyewe kalikuwa kukosana na familia yangu. Lakini familia yangu ikawa kidogo imeshikiliwa na mamangu haikuenda. Elsewhere, more than 6,000 families in the Ugatuzi area in Bamburi, Mombasa County, may become homeless following a land tussle with an investor who suddenly claims to own the land and wants it auctioned next week. In the year 2020, the residents received an eviction order from the team, and they challenged it in court and were later given a stay order. The investor has now moved to the High Court in Nairobi, which has given him auction rights. While holding demonstrations today, they cited that the dispute has caused them psychological torture, especially with the school-going children. Their area MCA, Mwavula Patrick, has however warned investors from terrorizing the legal activities. Mimi saa hii natolewa pale shambani, naenda wapi? Na wanangu na wajukuu zangu, mimi nitakwenda wapi mimi? 2020 alituletea court order ili tutoke pale kwa shamba. Na mwenyewe ni aitwa Abdul Karim na kampuni yake ni Zumzum Investment. Na tulipopata hiyo court order tulikimbia kotini kama wananchi wa Kenya kwenda kujitetea na tukapata stay order. Tunashangaa saa hii tuendelea na kesi yetu, amezunguka kwa mlango wa nyuma anataka kuuza hiyo shamba, anafanya auction na imepeleka High Court. Watoto wetu hawana amani, wako disturbed psychologically, wako na mental psychological disturbance, ambapo hata wakienda shuleni wanakuwa tu na wasiwasi, manake wajui kama watapata wazazi wao wakiwa manyumbani hiyo jioni wakirudi. Mimi nikiwa MCA na kukiwa na uongozi ambao uko hapo, na imani kuwa hata vile rais yuko, watu hawa hawawezi fukuzwa na wataishi pale katika ile sehemu milele na milele. So it should be a warning to any person ambaye anakuja hapa kusema anataka kufanya biashara ya mashamba. Aache biashara, afanye biashara nyingine, kwa sababu hapa hiyo biashara ya mashamba kuja kuuza watu wetu haitafanyika na haifanyiki leo hata Now, Kamola's quarters in Donholm area have urged the government to look into their matter and ensure they get their land back, which is being eyed by several land grabbers. Addressing the press, the squatters said that a few years ago, a private developer came in and started demolishing their houses, rendering them homeless and squeezing them into smaller pieces of land for settlement. They say the previous regimes failed to address the situation and are now appealing to the Kenya Kwanza administration to address the matter. Tumekuwa hapa kwa muda wa miaka mingi sana.
sana zaidi ya miaka 50. Tumezaliwa hapa, baba zetu walikuwa hapa, wameajiriwa kwa mashamba ya wazungu, na tumekuwa tukingoja tuwe settled na serikali kama squatters, na tuko wengi. Kwa wakati huu tuko watu zaidi ya 1000, na ile kasehemu tumekalia, tunataka serikali ikuje ikawie kila mtu pahali pake. Hii shamba National Land Commission ishatupatia, lakini hatujawahi wezeshwa kungawiwa, sababu kuna wale mambo nyenye wanatakanga kutuofatia kijusi, hatuna pesa. Sasa tunaomba serikali zindi kuingilia kati, kama si maskini na tuto mahali huko na Kashagwa, musikia kilio chetu. Mahali tumefikia, tumeona mama hawa wanakuja kushika mashamba yetu ambaye tulikuwa tumeomba serikali, kwa sababu sisi hapa tumekulia hapa. Kwanza mimi nilikuwa chokorana, nimekulia hapa, nimelelea watoto wangu hapa na niko hapa pamoja na watoto wangu. From land tussle cases to infrastructural development in the country. And the national government, through the Ministry of Water, Irrigation and Sanitation, is sourcing for funds to facilitate the construction of the Maragua 4 Dam along the Maragua River to increase water provision in Nairobi area and its environs. Speaking in Gatanga and Kandara areas of Murang'a County during a food distribution exercise to the elderly and disadvantaged, the Cabinet Secretary for Water, Irrigation and Sanitation, Alice Wahome, said the construction will ensure 40% of the waters will benefit Murang'a people, while the remaining 60% will be used in Nairobi. The CS further added that the ministry will construct a 200 million shillings Kandara bulk water project destined to solve water problems in Kandara, stating that 11 more water boreholes will be built to provide enough water to the residents. Maragua 4 was initially designed to take water to Nairobi. Ile design imekuja ya Maragua 4 ingekuwa tu kama ile ya Dakaini. Nikaangalia nikauliza hawa makurugenzi, sasa mnataka kurudi Murang'a kutoa maji mlete Nairobi bila kujali watu wa Murang'a? Haitafanyika nikiwa waziri wa maji. Maneno ya bulk water ya Kandara constituency, kabla hatujapata suluhisho ya mwisho ya Kandara na Murang'a kwa jumla, nimetafuta milioni 200.